Shoes. They clip in. Oh, great. Like your Bilbo Baggins Hobbit feel. Road's 10, everyone's getting set up. That's it. Can we just stop swearing? Right, let's get another play ready to go on. Yeah, man, that's what we love to see. He's got a camera on. Well, teammate Ronan is too good for the countdown at the bottom. He actually didn't tell us for 2 weeks that he was organising his own. He's got an RV. You guys got one. And we're in single beds. Luckily, the Red Bull staff. Luckily, the Red Bull staff are complaining that they fell off the pedestal as well. So it's not just us. Their phones are all also dead this morning. So it's going to be a good down the hill, but we're up for a better night's sleep tonight. Yeah, we're up for a few Отличное 4 февраля 25 года. Конечно, в Австралии сейчас, в Тасмании, происходит одно из самых экстремальных событий года — Hardline. И Бернард Кер показывает, если вчера Волк трек показывал, сейчас показывает First Hit. Прогулка пешком, Волк трек. First Hit. Why have you spelled your new rider's name wrong? Да, у них, конечно, амортизация и 13-й про iPhone очень крутая. И байки тоже очень крутые. И они очень крутые. Я, конечно, хотел бы там оказаться не для того, чтобы катнуть по Hardline в своем 4-м сезоне, но для того, чтобы просто посмотреть на это. Это то же самое, как посмотреть на Dark Fest, который будет в апреле. Хотя бы посмотреть, как это происходит. Потому что это очень круто. Вот они, мои протеины и углеводы. Well, this was kind of from last year. It's pretty funny. So good. Fine, buddy. Well covered. Yeah, it doesn't have below World Cup. Yeah. You bring on this track so well, Troy. You heard that, boy? Yeah, man. Yes, man. How was it? Сегодня была целая череда лайфов. Шел сегодня снег. Потом показывал, как сноубордовскую куртку пропитывал. Она 16 дней откатала, будучи новой. Постирал ее, первая стирка после 16 дней, потом пропиткой пропитывал. Вот. И показывал, как подснежники, по-английски сноудроп, в подснежнице, в сноудропнице
после сегодняшнего снегопада. Посмотрел сериал «Мир Дикого Запада», 3-ю серию. Джей Абрамс, конечно, показывает, как обычно, больше, что можно понять. Сейчас, конечно, Бернард, в этом, кстати, «Мир Дикого Запада» тоже есть Бернард. Бернард Кер показывает, как они катают в Тасмании. Да, это очень круто. Это очень круто. Завтра, если будет хорошая погода, поеду кататься с Патроклом на Альпику. Yeah, buddy! Yeah! I need a trouble. Oi, because it's so long, I honestly thought I was casing it coming off the lip because the landing's so far away. Dude, Boys, boom, chop it in. epic first day. Yes. Oh, Cruise done. Oh, that is the best. Thanks for coming.